వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ ఓషన్. మనం 2015 పేపర్ యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్ క్వెషన్స్ ని చూస్తున్నాము. సో ఇక్కడ నుంచి మీ లాస్ట్ వీడియోస్ కి కంటిన్యూషన్ వీడియోస్ ఇవి. నెక్స్ట్ క్వెషన్స్ మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. సో నాతో పాటు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ లాస్ట్ కామెంట్ లో మీకు ఎంత స్కోర్ వచ్చిందో కూడా ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సీ ద క్వెషన్. With reference to the cabinet mission, which of the following statements is your correct అని అడుగుతున్నారు. See, it recommended a federal government. It enlarged the powers of Indian courts. It provided for more Indians in the ICS. So select the correct answers using the code given below. So try to answer this question. See, cabinet mission వచ్చేసి 1946 లో వచ్చింది, which is a federal union of ఇండియాని సెంట్రల్ ప్లస్ ప్రావిన్స్ ప్లస్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ కి సంబంధించి రికమెండ్ చేసింది, విచ్ ఇస్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ని రికమెండ్ చేసింది. సో ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇండియన్ కోర్ట్స్ పవర్ గురించి క్యాబినెట్ మిషన్ యొక్క ఫోకస్ కాదు, అండ్ ఆల్సో ఐసీఎస్ రిక్రూట్మెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా క్యాబినెట్ మిషన్ యొక్క మెయిన్ ప్రపోజల్ కాదు. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్. ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. See next question. Which one of the following national parks has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? ఇందాక కూడా మనం ఒక క్వశ్చన్ చూసాము. ఎక్కడ మనం ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్, ట్రాపికల్ డెసిజస్, మ్యాంగ్రోవ్స్ ని చూస్తాము అని చెప్పి ద అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లాస్ట్ వీడియోస్ లో. రైట్, సిమిలర్లీ ఇక్కడ నేషనల్ పార్క్స్ కూడా ఏ నేషనల్ పార్క్ లో మనం ట్రాపికల్, సబ్ ట్రాపికల్, టెంపరేట్ అండ్ ఆర్కిటిక్ క్లైమేట్ ని చూస్తాము అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ లొకేషన్. ఇది ఈ పర్టికులర్ నందాదేవి నేషనల్ పార్క్ ఇది ఏ లొకేషన్ లో ఉంది, నియరో వాల్యూ నేషనల్ పార్క్ ఏ లొకేషన్ లో ఉంది, ఇలా మనకు కొంచెం ఐడియా ఉంటే we will be able to guess this type of questions. Okay, see the national parks and where they're actually located in states అనేది కూడా నేర్చుకోండి. Okay, try to answer this question. See, the answer is Namdapah National Park, which is in Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh లోనే మనం ట్రాపికల్, సబ్ ట్రాపికల్, టెంపరేట్ అండ్ ఆల్పైన్ అండ్ ఆర్కిటిక్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ని మనం చూడొచ్చు. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ డి. See next question. Amnesty Internationalism. It is an agency of the United Nations to help refugees of civil wars, a global human rights movement, a non-governmental voluntary organization to help very poor people, an intergovernmental agency to cater to the medical emergencies in war-ravaged regions. Try to answer this question. సి ఎమెన్స్టీ ఇంటర్నేషనల్ అనేది ఒక గ్లోబల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కి సంబంధించిన మూమెంట్. ఎమెన్స్టీ అనేది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఎన్జిఓ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం అన్నమాట. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బి, ఎ గ్లోబల్ హ్యూమన్ రైట్స్ మూమెంట్. See next question. With reference to the art and archaeological history of India, which one of the following was made earlier? Lingaraja temple at Bhubaneswar, rock cut elephant at Delhi, rock cut monuments at Mahabalipuram, and Varaha image at Udaygiri. Is first art and archaeology prakaram which was made first అంటున్నారు. మనకి తెలియకపోయినా we can see టెంపుల్స్ కానివ్వండి, ఇమేజెస్ కానివ్వండి, ఫస్ట్ మనకి గుహలు, దాని రాళ్ళు చెక్కిన తర్వాత కదా మనకి దిస్ ఇస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంకా బిల్డ్ అయిన తర్వాత. సో వీ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్. నౌ యూ సీ రాక్ కట్ ఎలిఫెంట్ ఎట్ ధౌలి ఆర్ రాక్ కట్ మాన్యుమెంట్స్ ఎట్ మహాబలిపురం. సీ ఫస్ట్ గుహల నుంచి తవ్వి దాని నుంచి చెక్కి చిన్న చిన్న చేస్తూ వెళ్తేనే కదా ఆర్ట్ డెవలప్ అయింది. సీ మాన్యుమెంట్స్ కంటే కూడా యూ కెన్ సీ హియర్. This is how also you can from the options you can come close to the answer. So the answer is B, rock cut elephant at Dhauli. ఓకే, యాక్చువల్లీ ధౌలి ఎలిఫెంట్స్ వచ్చేసి మౌర్యన్ పీరియడ్ కి సంబంధించింది. అగైన్ దిస్ ఇస్ అ టైమ్ లైన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఈవెన్ దో యూ డోంట్ నో టైమ్ యూ కెన్ గెస్ లైక్ దిస్, బట్ ఇఫ్ యూ నో ద టైమ్ లైన్, ధౌలి ఎలిఫెంట్ వచ్చేసి మౌర్యన్ పీరియడ్ కి సంబంధించింది, విచ్ ఇస్ 3rd century BCE, అశోకాస్ టైం. ఉదయగిరి వరాహ వచ్చేసి గుప్తా పీరియడ్ సంబంధించి 4th century CE. మహాబలిపురం వచ్చేసి పల్లవ్స్ 7th century అండ్ లింగరాజ టెంపుల్ వచ్చేసి 11th century CE. సో ఎర్లియస్ట్ వుడ్ బి ద రాక్ కట్ ఎలిఫెంట్ ఎట్ ధౌలి. ఓకే,
See next question. With reference to Indian history, which of the following is or the essential elements of the feudal system? So feudal system యొక్క essential elements ఏం అడుగుతున్నారు? This is a very strong centralized political authority and a very weak provincial or local political authority. Emergence of administrative structure based on control and possession of land. Creation of lord-vassal relationship between the feudal lord and his overlord. Try to answer this question again. Basic feudal system అంటే ఏంటి? Right? See, ఫ్యూడల్ సిస్టమ్‌లో అసలు ఫస్ట్ సెంట్రలైజ్డ్ పొలిటికల్ సిస్టమే ఉండదు. ఫ్యూడలిజంలో సెంట్రల్ పవర్ అనేది వీక్‌గా ఉంటుంది. సో, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. ఎలిమినేట్ దిస్ 1 ఉన్న స్టేట్మెంట్స్. అండ్ between 2, 3 and 3. We know 3 is definitely correct. So, we should see about 2. Emergence of administrative structure based on control and possession of land. Yes, yes. Administration structure, land control based power structure కూడా ఉంటుంది. So, the answer is B. 2 and 3 is the correct answer. Okay. See next question. Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes is managed by Asian Development Bank, International Monetary Fund, United Nations Environment Program and the World Bank. Try to answer this question. See, Biocarbon Fund అనేది ఫారెస్ట్ కార్బన్ ప్రాజెక్ట్స్, క్లైమేట్ మిటిగేషన్ ఇదంతా కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ మేనేజ్ చేస్తుంది. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వరల్డ్ బ్యాంక్. ఓకే. See next question. India is a member of which among the following? Asia Pacific Economic Cooperation, Association of Southeast Asian Nations and East Asia Summit. India ఎందులో మెంబర్ అని అడుగుతున్నారు. Try to answer this question. న్యూస్‌లో మనం చూస్తూనే ఉంటాము. సమ్మిట్స్, ఈ గ్రూపింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏషియన్ ఇవన్నీ గూడా. యాక్చువల్లీ ఏపీఈసీ ఏషియా పెసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్‌లో ఇండియా అనేది మెంబర్ కాదు. యాక్చువల్లీ ఏపీఈసీలో యూఎస్, చైనా, జపాన్ ఎక్సెట్రా ఇవి ఉంటాయన్నమాట. ఏషియన్‌లో ఏంటంటే ఇండియా మెంబర్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ డైలాగ్ పార్ట్నర్ ఓన్లీ. సో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. యెస్. ఈస్ట్ ఏషియా సమ్మిట్‌లో యెస్. ఇండియా ఈస్ ఎ ఫుల్ మెంబర్. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ సి. మెంబర్స్, ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్, హాఫ్ టైమ్ మెంబర్స్ మీద ఇక్కడ మనకి యూపీఎస్సీ క్వెషన్ ఏసింది. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ సి. బి ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. See next question. In India, the steel production industry requires the imports of steel production industry లో ఏమేమి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుందని అడుగుతున్నారు. సాల్ట్ పీటర్ అండ్ రాక్ ఫాస్ఫేట్, కోకింగ్ కోల్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. Try to answer this question. So here the answer is the coking coal because ఇండియాలో ఐరన్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన ఐరన్ ఓర్ అనేది ప్లెంటీగా ఉంది అండ్ హై క్వాలిటీ కోకింగ్ కోల్ మాత్రమే షార్టేజ్ ఉంది. దాన్ని మనం ఆస్ట్రేలియా నుండి ఇంపోర్ట్ చేస్తాము. పైన ఇచ్చిన కింద రాక్ ఫాస్ఫేట్ కానీ సాల్ట్ పీటర్ దీస్ ఆర్ ది ఫర్టిలైజర్స్ కోసం యూజ్ చేసేవి, నాట్ ఆన్ ది స్టీల్ ప్రొడక్షన్ కి సంబంధించినవి కాదు. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సి, కోకింగ్ కోల్. ఓకే. See, next question. The provisions in the fifth schedule and sixth schedule in the Constitution of India are made in the order of protect the interest of scheduled tribes, determine the boundaries between the states, determine the powers, authorities, and responsibilities of panchayats, and protect the interest of all border states. Fifth schedule and sixth schedule దేనికి? Very basic question. Try to answer this. This is to protect the interest of the scheduled tribes. So the answer is option A. Okay. See next question. With reference to union government, consider the following statements. The Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget, Department of Revenue, that is presented in the Parliament. No amount can be withdrawn from the Consolidated Fund of India without the authorization from the Parliament of India. All disbursements made from the public account also need authorization from the Parliament of India. Again, try to answer this question. This is polity. Polity lo most of the times you need to be clear with concepts. Then only you will be able to solve the questions very easily in polity. See, first question, it is not the Department of Revenue. Actually, budget, union budget ni present chesedi Department of Economic Affairs, not the Department of Revenue. So, first statement is wrong. Second statement is correct because కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఏదైనా మనం మనీ విత్‌డ్రా చేయాలి అంటే డెఫినెట్ పార్లమెంట్ యొక్క ఆథరైజేషన్ అనేది కంపల్సరీ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 266 ప్రకారం. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ నుంచి గనుక మనం విత్‌డ్రా చేయాలి అంటే పార్లమెంట్ యొక్క ఆథరైజేషన్ అనేది మనకి అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. సో దట్స్ ఇక్కడ అవసరం అని ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్. దట్స్ వై థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఓన్లీ టు ద సి ఇస్ ద ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే.
See next question. Who or which of the following is the custodian of the Constitution of India? President of India, Prime Minister of India, Lok Sabha Secretariat, or the Supreme Court of India? Again, very basic and easy question. Who is the custodian? This is judiciary. That is the Supreme Court of India is the custodian of the Constitution of India. Okay. See next question. Consider the following statements. The Accelerated Irrigation Benefit Program was launched during 1996 to 1997 to provide loan assistance to the poor farmers. The Command Area Development Program was launched in 1974 to 75 for the development of water use efficiency. Try to answer this question. See, first statement లో దిస్ యాక్సలరేటెడ్ ఇరిగేటెడ్ బెనిఫిట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంచ్ చేసిన పర్పస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ లోన్ అసిస్టెన్సీ యాక్చువల్లీ దిస్ లైక్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ విత్ సెంట్రల్ అసిస్టెన్సీ ప్రొవైడ్ చేయడం అన్నది కానీ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ లోన్ అసిస్టెన్సీ సో దట్ ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఎస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ వాటర్ వేస్టేజ్ని తగ్గించడానికి బెటర్ ఇరిగేషన్ మేనేజ్మెంట్ కోసమే ద కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది యాక్చువల్లీ వచ్చింది సో ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రాంగ్ సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. See next question. The Genetic Engineering Appraisal Committee is constituted under the Food Safety and Standards Act 2006, Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999, Environment Protection Act 1986, and Wildlife Protection Act 1972. Try to answer this question. See, Genetic Engineering Appraisal Committee is under the Environment Protection Act of 1986. Okay. So the answer is option C. See next question. In the Mekong Ganga Cooperation, an initiative of 6 countries, which of the following is not a participant or participants? ఈ మెకాంగ్ గంగా కోఆపరేషన్ లో 6 కంట్రీస్ ఉన్నాయండి దాంట్లో ఏది పార్టిసిపెంట్ కంట్రీస్ కాదు అని అడుగుతున్నారు. సీ ది ఆప్షన్స్ బంగ్లాదేశ్, కంబోడియా, చైనా, మయన్మార్, థాయిలాండ్. So here the options are 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 5. So try to eliminate here only. See, Bangladesh is not a member. Cambodia is a member. China is a member. Sorry. China is also not a member. Myanmar is a member. Thailand is a member. Actually, Mekong Ganga Cooperation లో ఉన్న మెంబర్స్ ఎవరెవరంటే ఇండియా, థాయిలాండ్, మయన్మార్, కంబోడియా, లావోస్ అండ్ వియత్నాం. Okay. So this China and Bangladesh is not, they are not the members. Okay. So that's why the answer is 2, 4, 5 are correct. So where 2, 4 and 5. Sorry. So sorry. Question లో వాళ్ళు who are not participants అని అడిగారు. So see, these are the kind of mistakes we generally do. It's not participants. Bangladesh and China are not the participants. So that's why you have to see. See, these kind of mistakes generally goes చాలా వరకు వెళ్తాయి. So whenever you read the question, you వచ్చినప్పుడు try to round off this one so that you will always your mind నాట్ అడిగారా? యెస్ అడిగారా? అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో, హియర్ అగైన్ ఐ ఆల్సో కన్‌ఫ్యూజ్డ్ హియర్. సో, నాట్ పార్టిసిపెంట్స్ అని అడిగింది ద బంగ్లాదేశ్ అండ్ చైనా. సో, దట్స్ వై యూ గో విత్ ద ఆప్షన్. సమ్‌టైమ్స్ యూపీఎస్‌సి గివెన్ ఇప్పుడు నేనేంటి ఈ కంబోడియా, మయన్మార్, థాయిలాండ్ అన్నా. ఇక్కడ 2, 4, 5 ఆప్షన్ ఇవ్వలా. దట్స్ వై ఐ యామ్ చెకింగ్ హియర్. బట్ సమ్‌టైమ్స్ యూపీఎస్‌సి గివ్ ద ఆప్షన్ లైక్ 2, 4, 5. నౌ యూ డిడ్ంట్ సీ నాట్ నో, యూ పుట్ దట్ ఆప్షన్. So that's why please be careful while reading the questions. Okay. Try to round off it when not will come in the exam. Okay. See the next question. Basel 3 Accord or simply Basel 3 often seen in the news seeks to develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity, improve banking sector's ability to deal with financial and economic stress and improve risk management, reduce greenhouse gas emissions but places a heavy burden on developed countries, transfer technology from developed countries to poor countries to enable them to replace the use of fluorocarbons in refrigeration with harmless chemicals. Try to answer this question. See, Basel 3 Accords anakalli, you have to remember these are related to the banking sector. Okay. Not environment or biological or chemical chlorofluorocarbons. This is something related to Basel 3 or related to banking sector.
సో ఇక్కడ when you don't know, no, when you study economy, you will know these are base 3 records. But when you don't know, here again UPSC try to trap you with see greenhouse gases అని చెప్పి, chlorofluorocarbons అని, biological diversity, you tends to go to those options. But if your concept is clear, no, you know that Basel 3 is from banking sector, you can easily do this. That's why concept is like a king. So please read concepts clearly, then you can see the options, then you can use some of the techniques, that then it will going to be very helpful. Okay, polity and economy, like you should read concept. Okay. See next question. Consider following statement. The winds which blow between 30° north and 60° south latitudes throughout the year are known as westerlies. The moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are a part of westerlies. Try to answer this question. See, the winds which blow between 30° to 60° south latitude కాదు. సో యాక్చువల్లీ 30° నార్త్ నుంచి 60° సౌత్ లాటిట్యూడ్, నార్త్ హెమిస్ఫియర్ లో అయినా సదరన్ హెమిస్ఫియర్ లో అయినా వెస్టర్లీస్ ఉంటది. బట్ ఇక్కడ త్రూ అవుట్ ద అంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ బిట్వీన్ త్రూ అవుట్ ది. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో ఎస్, మాయిస్ట్ ఎయిర్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది వెస్టర్న్, దిస్ ఆర్ కాల్డ్ వెస్టర్లీస్. వాటిని మనం వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్ అని కూడా అంటాము. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. See next question. With reference to the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, consider the following statements. It was established very recently in response to incidents of piracy and accidents of oil spills. It is an alliance meant for maritime security only. Try to answer this question. See this IORA, Indian Ocean Rim Association అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది 1997 లో. ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ రీసెంట్లీ. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళండి. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ అంటున్నారు. సి యాక్చువల్లీ ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మ్యారిటైమ్ సెక్యూరిటీ, ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫిషరీస్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్, బ్లూ ఎకానమీ, వీటిలో కూడా alliance group అన్నమాట. So second statement is also wrong. So option is D, neither one and not two. Okay. See next question. Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress, resulting in the emergency of moderates and extremists? See, this is very simple question. మనం హిస్టరీ చదివినప్పుడు ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనగానే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ స్వదేశీ మూమెంట్. స్వదేశీ మూమెంట్, దిస్ బెంగాల్ పార్టీషన్ జరిగినప్పుడు 1907 లో సూరత్ సెషన్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ ఇస్ ఆ టైంలో స్వదేశీ మూమెంట్ ఇస్ ద రీజన్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సూరత్ సెషన్ 1907, కాంగ్రెస్ స్ప్లిట్, Bengal partition, at that time there is Swadeshi movement. This is very famous one and very important. Okay. See next question. In a particular region in India, the local people train the roots of living trees into robust bridges across the streams. As time passes, these bridges becomes strong, and these unique living root bridges or root bridges are found in. See, you can try to answer this. Even you don't know knowledge. దీన్ని మనం పర్టికులర్ గా ఎక్కడ బుక్స్ లో చదవం. బట్ సి మనం యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సంథింగ్ దే ఆర్ టెల్లింగ్, అక్కడున్న జనాలు ఒక రూట్ బ్రిడ్జెస్‌ని కడతారు చెట్లతో. తర్వాత అదొక స్ట్రాంగ్‌గా తయారవుతుంది అంటున్నారు. తమిళనాడులో మనం ఎక్కడైనా అంత చెట్లు ఉండి వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ చేసే అంత ఏం లేదు కదా! సో, వీ కెన్ ఎలిమినేట్ తమిళనాడు, జార్ఖండ్. కొంత క్లైమాటిక్ దగ్గరగా ఉన్న కండిషన్స్‌లోనే లైక్ ట్రైబల్ ఏరియాస్, అలాంటి ఏరియాస్‌లోనే పీపుల్ జనరల్లీ ఇవి చేస్తారు. సో, యూ లెఫ్ట్ విత్ మేఘాలయ అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇస్ ఎ వెరీ కోల్డ్ ఏరియా. చెట్లు అంత చేసే అంత ఆప్షన్ ఉండదు. మేఘాలయ ఇస్ లైక్ వేర్ యూ కెన్ సీ రెయిన్, గుడ్ క్లైమేట్ కండిషన్స్, బ్రిడ్జెస్, ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ గో విత్ దిస్ మేఘాలయ. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్సో మేఘాలయ ఓన్లీ. యూ కెన్ ఎలిమినేట్ లైక్ దిస్. ఎస్పెషల్లీ మేఘాలయలో ఖాసీ అండ్ జైంతియా ట్రైబ్స్ అని 2 ట్రైబ్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళు రబ్బర్ ట్రీస్‌ని వాటి యొక్క రూట్స్‌ని ట్రైన్ చేసి బ్రిడ్జెస్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారంట. ఓవర్ ఎ టైమ్ అవి స్ట్రాంగ్ అవుతాయన్నమాట. ఆ ట్రీస్ అని ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఫార్మ్ అవుతాయి. ద ఆన్సర్ ఇస్ మేఘాలయ. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వెషన్. Tides occurs in the oceans and seas due to which among the following? Gravitational force of the sun, gravitational force of the moon, and centrifugal force of the earth. Try to answer this question. Tidal forces ఎందుకు వస్తాయి అన్నది.
Again, very basic. Generally, moon is the major reason అన్నమాట. సన్ అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ కూడా డెఫినెట్లీ ఎంతో కొంత దాని యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. సన్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ వల్ల మనం స్ప్రింగ్ అన్ని టైడ్స్‌ని చూస్తాము. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది ఎర్త్ అండ్ మూన్ రొటేషన్ సిస్టమ్‌లో డెఫినెట్లీ కొంత ఫ్యాక్టర్ అనేది దాని యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి, సో యూ షుడ్ కన్సిడర్ దిస్. అసలు లేదు అని చెప్పలేం కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ డి 1 to 3. ఓకే. See next question. In which of the following activities or the Indian remote sensing satellites are used? Indian remote sensing satellites మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? అసెస్మెంట్ ఆఫ్ crop productivity, locating groundwater resources, mineral exploration, telecommunications and traffic studies. Try to answer this question. క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ అసెస్మెంట్‌లో యూజ్ చేస్తాం. లొకేటింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్‌లో యూజ్ చేస్తాం. మినరల్ ఎక్స్‌ప్లోరేషన్‌లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. టెలికమ్యూనికేషన్ అండ్ ట్రాఫిక్ స్టడీస్‌లో యూజ్ చేయము. ద ఆన్సర్ ఈస్ 1, 2, 3. ఇట్స్ బికాస్ ఏ ఆప్షన్ 1, 2, 3. ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్స్ పైన 1, 2, 3 ఆప్షన్స్ అన్నిటిని యాక్టివిటీస్‌లో ఉంటది. బట్ టెలికమ్యూనికేషన్‌కొచ్చేసి ఇట్ ఇస్ నాట్ ఐఆర్ఎస్ శాటిలైట్, ఇండియన్ రిమోట్ శాటిలైట్స్. ఇట్ ఈస్ ఐఎన్ఎస్ఈటీ శాటిలైట్స్ యూజ్ చేస్తాం టెలికమ్యూనికేషన్స్‌కి. సో దట్స్ వై బికాస్ ద శాటిలైట్ ఇస్ డిఫరెంట్ హియర్. సో ఫోర్త్ వన్ ఇస్ మినరల్స్‌కి ట్రాఫిక్ స్టడీస్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ ఎ కమ్యూనికేషన్ బేస్డ్ సిస్టమ్, నాట్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ అన్నమాట. సో దట్స్ వై 5 ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. కొంత ట్రిక్కీ క్వెషన్ అన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం అన్నిటికి యూజ్ చేయొచ్చు అనే సెన్స్‌లోకి వెళ్ళిపోతాం. బట్ దిస్ ఇస్ లిటిల్ ట్రిక్కీ. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఏ 1 to 3. ఓకే. సి నెక్స్ట్ క్వెషన్. Consider the following states: Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, and Mizoram. In which of the above states do tropical wet evergreen ఫారెస్ట్ అక్కర్? ఏ స్టేట్స్ లో మనం ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ని చూడొచ్చు? అసలు ట్రాపికల్ అంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఈక్వెటార్ కి దగ్గరగా ఉండాలి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ అసలు కాదు. సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దమ్. సో రిమూవ్ 2 ఇన్ ద ఆప్షన్ 1 and 1, 3. We know 1 is definitely correct. మిజోరాం లిటిల్ బిట్ మిజోరాంలో కూడా మనం కొంచెం దగ్గరగానే ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ సే మిజోరాం ఇస్ ఆల్సో. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సి 1, 3. ఓకే. సి అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లో హై రెయిన్‌ఫాల్, వార్మ్, హ్యూమిడ్ క్లైమేట్ ఉండడం వల్ల ట్రాపికల్ వెట్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ కొంచెం మనకు కనిపిస్తాయి. మిజోరాంలో కూడా నార్త్ ఈస్ట్ రీజియన్‌లో కూడా హెవీ రెయిన్‌ఫాల్ చూస్తాం కాబట్టి ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్‌ని మనం చూడొచ్చు. వెరస్ హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఏంటంటే ఇట్స్ మోస్ట్‌లీ ఎ టెంపరేట్ రీజియన్ విత్ ఆల్పైన్ ఫారెస్ట్ అండ్ అక్కడ ట్రాపికల్ వెట్ ఎవర్ గ్రీన్ అనేది ఉండదన్నమాట. సో దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 1 and 3. ఆప్షన్ సి. See the term Indian INDARC in ARC sometimes seen in the news in the name of an indigenously developed radar system inducted in Indian defense. India's satellite to provide services to the countries of Indian Ocean Rim, a scientific establishment set up by India in the Antarctic region, India's underwater observatory to scientifically study the Arctic region. See, you can guess, you can use some sense while reading the question. Try to answer this. ఇక్కడ నేమ్ చూడండి. ఇండియా దిస్ ఐఎన్డి ఇండియా ఏఆర్సిఆర్ ఆర్ సంథింగ్ ఆర్కిటిక్ ఆర్ అంటార్కిటిక్. ఆర్కిటిక్. ఏఆర్సి ఇస్ రిఫర్ ఆర్కిటిక్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. ఇండియన్ ఆర్క్ అనేది దిస్ ఇస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ఆర్కిటిక్ ఓషన్ అండర్ వాటర్ అబ్జర్వేటరీ అనమాట. క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ఓషన్ డైనమిక్స్ సంబంధించి స్టడీ చేయడానికి వచ్చింది. సో ఇట్స్ ఆర్కిటిక్ అని అంటారు. ఇట్ ఇస్ ఆర్కిటిక్ ఇస్ ద రీజన్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి. See next question. With reference to the Forest Carbon Partnership Facility, which of the following statements is correct? It is a global partnership of governments, businesses, civil societies, and indigenous peoples. It provides financial aid to universities, individual scientists, and institutions involved in the scientific forest research to develop eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable forest management. It assists the countries in the red DD plus, that is reducing emissions from deforestation and forest degradation efforts by providing them with financial and technical assistance. So try to answer this question. So here the answer is option. Here the answer is option C 1 and 3 because first one is correct because it is a global partnership facility which is in the indigenous people. It is a World Bank initiative.
Option C is also correct answer because it is under the readers plus efforts కి సంబంధించింది. So second statement అనేది wrong because it doesn't provide the financial aid to the universities and individual scientists. This is not the main aim of this forest carbon partnership facility. So the answer is C, option 1 and 3. See, next question. Which one of the following was given the classical language status recently? So, this is 2015 paper అన్నమాట. సో, అప్పుడు రీసెంట్‌గా క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ స్టేటస్ ఇచ్చిన స్టేట్ అడుగుతున్నారు. సారీ లాంగ్వేజ్ అడుగుతున్నారు. ఒడియా, కొంకణి, భోజ్పురి అండ్ అస్సామీస్. సో, ద ఆన్సర్ ఇస్ ఒడియా బికాస్ 2014లో ఒడియాకి క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ స్టేటస్ వచ్చింది. సో, దిస్ క్వెషన్ అగైన్ ఈవెన్ ఫర్ 2026 ఆల్సో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్లీ ఇన్ ఐ థింక్ సెప్టెంబర్ ఆర్ అక్టోబర్ 2024లో మనకి క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంకొన్ని లాంగ్వేజెస్‌కి ఇవ్వడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లైక్ బెంగాలీ అండ్ అస్సామీస్ అండ్ మరాఠీ, ప్రాకృత్ అండ్ పాలి. ప్రాకృత్ అండ్ పాలి. ఈ 5 లాంగ్వేజెస్‌కి రీసెంట్‌గా క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ స్టేటస్ ఇచ్చారు 2024లో. సో, అస్సామీస్ అనేది అప్పటికి ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఇచ్చారు. బట్ దిస్ ఇస్ 2015 పేపర్ కాబట్టి ద ఆప్షన్ ఇస్ ఒడియా. బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 2026 అస్సామీస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ నౌ ఇన్ 2024. అండ్ ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ దిస్ క్వెషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 2025 పేపర్‌లో గూడా ఐ థింక్ అడగలేదనుకుంటా క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ గురించి. బట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్ ఆల్సో. ఫస్ట్ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ ఇచ్చింది తమిళ్ లాంగ్వేజ్‌కి. తర్వాత సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్‌కి ఇచ్చారు. తర్వాత తెలుగు అండ్ దట్ ఈస్ కన్నడ. And then later it is Malayalam and then Odia and then the recent 2025 file list. So the answer is option A, Odia here, but this is also Assamese. So I think these questions are enough. Next questions మన next video లో కంటిన్యూ చేద్దాము. Until then practice all questions and try to read all the concepts from this PYQs నుంచి స్టాటిక్ కాన్సెప్ట్స్ చదువుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ మళ్ళీ వచ్చి వీడియోలో లైక్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఆర్ యూ ప్రాక్టీస్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ వీడియో నచ్చితే హెల్ప్ఫుల్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ ఆల్సో లైక్ ద వీడియో. దట్ వుడ్ హెల్ప్ మీ అండ్ ఆల్సో అదర్ ఆస్పిరెంట్స్ టు మోటివేట్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ మీ టు డూ మోర్ వీడియోస్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ నెక్స్ట్ బిట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.